हॅलो, गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपल्याला काही फंक्शन्स आणि स्ट्रक्चर क्रोमोझोमचं बघायचं आहे. सो इन द प्रिव्हियस पिरियड, अगोदरच्या पिरियडमध्ये आपण मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स पाहिलेले आहे आणि त्या लॉजच्यावरून तीन वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे लॉ आपण या ठिकाणी पाहिले. एक लॉ ऑफ डॉमिनन्स होता. त्यामध्ये असं होतं की द कॅरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड ॲज डॉमिनंट कॅरेक्टर अँड विच एक्सप्रेसेस इन द लॅटर जनरेशन आर कॉल्ड ॲज द रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. द फर्स्ट लॉ. देन द लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. सेग्रिगेट मीन्स सेपरेट. सेग्रिगेट होणं, सेपरेट होणं. जेव्हा दोन वेगळ्या वेगळ्या पॅरेंटच्या पासून एखादा इंडिव्हिज्युअल तयार होतो F1च्या मध्ये, तो जरी वेगळ्या वेगळ्या झिनोटाईपचा असेल, समजा कॅपिटल टी स्मॉल टी, मे बी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तर त्यामध्ये जेव्हा गॅमेट तयार होतात F1चे, तेव्हा हे सगळे गॅमेट्स सेपरेट होतात, कॅरेक्टर सेपरेट होतात, सेग्रिगेट होतात. तो लॉ ऑफ सेग्रिगेशन ऑफ कॅरेक्टर आहे. त्यानंतर तिसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट, की गॅमेट्सच नाही तर कॅरेक्टर किंवा गुणधर्म पण वेगळ्या वेगळ्या कॉम्बिनेशनमध्ये वेगळे होतात. जसं की आपण पाहिलं येलो राऊंड आणि ग्रीन रिंकड याचा क्रॉस पाहिला. त्याच्यामध्ये आपल्याला येलो राऊंड आणि ग्रीन रिंकडच्या मध्ये आपल्याला येलो रिंकड आणि ग्रीन राऊंड किंवा ग्रीन रिंकड पण असे वेगळे वेगळे कॉम्बिनेशन्स आपल्याला त्याच्यामध्ये मिळालेले आहेत. म्हणून आपल्याला येलो राऊंडच्या ऐवजी येलो रिंकड, ग्रीन राऊंडच्या ऐवजी या ठिकाणी आपल्याला येलो राऊंड किंवा ग्रीन रिंकड असे कॉम्बिनेशन त्याच्यामध्ये मिळालेले आहे, की कॅरेक्टर पण त्याचे हे सेपरेट झालेलं आहे. येलो आणि ग्रीन हे कॅरेक्टर राऊंड आणि रिंकडच्या सोबत मिक्सअप झालेला आपल्याला या ठिकाणी मिळतं. तो आपण डायब्रिडचा क्रॉस घेऊन पूर्ण केलेला आहे. नाउ इन द टुडेज पिरियड वी हॅव टू स्टडी व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ द क्रोमोझोम. वी नो दॅट we have studied the chromosome. Chromosome is the thread-like structure. It is present in the nucleus of the eukaryotic cell. असा आपण अभ्यास केलेला आहे. युकॅरियोटिक टाईपच्या सेलमध्ये ज्या ठिकाणी डेफिनेट न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे, सेल ऑर्गॅनेल्स आहे, अशामध्ये न्यूक्लियसच्या मध्ये युकॅरियोटिक सेलच्या मध्ये हे थ्रेड-like स्ट्रक्चर्स आहेत. दीज आर प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस अँड वी नो दॅट these chromosomes are responsible to transfer the character from one generation to another generation. They carry the trait, all trait. Chromosome carries all trait. Trait means the character, and they inherit from one generation to the another generation. Now see here, what are the functions of the chromosome? Now these are the carriers of the heredity. एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये त्याचे गुणधर्म संक्रमित करण्याचं काम हे क्रोमोझोम्स करतात. क्रोमोझोम्स आर द कॅरियर्स ऑफ द हेरिडिटी. बट सी हियर देर आर सर्टन थिंग्स विच यू हॅव टू कीप इन युअर माइंड. द नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स इन एव्हरी स्पेसीज इज कॉन्स्टंट. इन मॅन 46 chromosomes are present. Like this, in every organism the number is constant for every species. So it is important to study the phylogeny and taxonomy. Phylogeny means from the back we are studying. मागच्या पिढीचा पुढच्याशी असणारा संबंध. We can study the back with the another one or the next generation. That is the phylogeny. And in the taxonomy, we know taxonomy. We have to study the different characters, their name, their identification, collection, and all the things we have to study in the taxonomy. So the constant number is useful to study the phylogeny and taxonomy. So our first important character of our chromosome is chromosomes are the carriers of the heredity. एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये गुणधर्म संक्रमित करण्याच्या कामी हे क्रोमोझोम येतात. Their number is constant. Their number is constant in every species. जगामधल्या कोणत्याही प्रकारच्या स्पेसीजमध्ये तो नंबर हा
कायम असतो and that is useful for the study of taxonomy and the phylogeny. Now here there are certain terms we have to study in the study of functions of the chromosome. This is called as the ploidy. What is ploidy? It is the degree of replication of primary basic number. Primary basic number. Suppose in man 46 chromosomes are there. What is that is double number, diploid number, half from the maternal side, half from the paternal side. But when we can study that, what is the ploidy? The degree of replication of primary basic number, that is n. That primary basic number is, that is the degree of replication, that is useful to study the further of our syllabus, that when the chromosome number in a cell is exact multiple of primary basic number. Primary basic च्या एक्झॅक्ट मल्टिपल नंबरमध्ये जर क्रोमोझोम नंबर असेल तर त्याला आपण यूप्लॉइडी असं म्हणत असतो. व्हॉट इज द यूप्लॉइडी? इट इज द एक्झॅक्ट क्रोमोझोम नंबर इन द सेल दॅट इज द मल्टिपल ऑफ प्रायमरी बेसिक नंबर. जो त्या स्पेसीसचा प्रायमरी बेसिक नंबर आहे त्याच्यासोबत तो एक्झॅक्ट काय असला पाहिजे? मल्टिपल नंबर असला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज द यूप्लॉइडी. So euploidy is the chromosome number in a cell. It is exact multiple copy of the primary number or basic number. Now euploidy may be, there are types of the euploidy. Euploidy may be monoploidy. Mono means haploidy, half number. Half number is called as monoploidy. Double number, suppose take example 16 number. 16 हा नंबर आहे, त्याच्यामध्ये 8 हा नंबर मोनोप्लॉइडी आहे, तो अर्धा आहे, तो n नंबर आहे. सो वी कॅन नो दॅट द यूप्लॉइडी. व्हॉट इज यूप्लॉइडी? अगेन कीप इन युअर माइंड. इट इज द एक्झॅक्ट मल्टिपल नंबर ऑफ प्रायमरी बेसिक नंबर. तो एक्झॅक्ट मल्टिपल नंबर असला पाहिजे प्रायमरी बेसिक नंबरच्या, त्याला आपण यूप्लॉइडी असं म्हणत असतो. नाउ हियर द यूप्लॉइडी मे बी मोनोप्लॉइडी. मोनो मीन्स 1 or it is haploid number, half number of diploid number, whatever it may be. So it may be when haploid number, it is indicated by small n. It is indicated by small n. When it is double number, that is diploids, it is indicated by 2 and small n, 2n. When the number is triploid, it is the 3n. Suppose take example, the individual having 16 number, 16 नंबर त्या इंडिव्हिज्युअलचा आहे, त्याचा हॅप्लॉइड नंबर आहे 8. हॅप्लॉइड नंबर इज 8, डिप्लॉइड इज 16, मीन्स 8 into 8, and triploid, that is the third 3n number. Now it is when it is exact multiple of in the 4, it is a tetrahaploid. तो 4 च्या पटीमध्ये आपल्याला या ठिकाणी मिळतो. When the chromosome number is not multiple of diploid, जेव्हा हा क्रोमोझोम नंबर डिप्लॉइडच्या मल्टिपल मध्ये नसतो, then it is called as aneuploid number. Aneuploid number. When the chromosome number is not multiple of diploid cell, it is not the multiple of diploid cell, it is called as aneuploidy. We have studied 2 bits. Euploid, exact number multiple of the basic number, exact multiple of the basic number. Aneuploid means chromosome number is not multiple of double cell. त्याच्यात तो एक्झॅक्ट मल्टिपल मध्ये नसेल तर त्या ठिकाणी इट मे बी द ॲडिशन, एखादा जास्त असेल, इट मे बी द डिलिशन, 1 किंवा 2 किंवा त्या पटीमध्ये तो प्लस किंवा मायनस मध्ये असेल, इट इज कॉल्ड एज द aneuploidy. Now it may be the addition or deletion of the chromosome number. क्रोमोझोम नंबरच्या पटीमध्ये तो कमी किंवा जास्त असेल, मे बी 1 or many we can say. So according to the basis of addition or deletion, it is the ploidy is classified into further order. What is ploidy? It is the degree of replication of primary basic number. X number, half number, त्याच्या मल्टिपल मध्ये आपला असला पाहिजे यूप्लॉइडी. व्हॉट इज यूप्लॉइडी? when it is exact multiple of primary basic number.
When it is not exact multiple number, it is aneuploidy. So aneuploidy च्या मध्ये जातो. Aneuploidy. Now the euploid is again divided into three types. Monoploidy, n number. Diploidy, 2n number. Polyploidy, 3n number. So when it is exact in multiple number of हाफ नंबर और मोनोप्लॉइड, त्याच्या मल्टिपल मध्ये बेसिक नंबरच्या मल्टिपल मध्ये तो असेल तर तो आहे मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी and polyploidy according to the number of sets present in it. Now see here, aneuploidy, it may be the addition, it may be the deletion of the chromosome number. Now see here, that is again further divided into haploidy and hyperploidy. Haploidy, hyper just hyper means more. So here haploid is further divided or classified into monosomy, nullisomy. Monosomy and nullisomy. So the haploid is divided further into two bits. Whenever one chromosome number is less than the diploid number, 2n minus 1, it is monosomy. It is monosomy. When the two numbers or two chromosomes are less than the diploid number, it is 2n minus 2. It is nullisomy. So we are going to study here the aneuploidy. These are divided into haploidy and hyperploidy. Hyper means small, hyperploidy. So it is the when one number is less than the double number, monosomy. When the two chromosome numbers are less than the double number, it is the nullisomy. 2n minus 1, 2n means diploid number minus 2. Now hyperploidy, that is trisomy, tetrasomy. What is the trisomy? When one chromosome is more, that is 2n plus 1, it is trisomy. When the two chromosomes are more than the double number, it is called as the tetrasomy. Tetra means we can say the given the tetrasomy, two numbers are less than the double number. So here classification is made according to the number of chromosomes are less or more. In the first one, euploidy, it is the exact multiple of the haploid number, monoploidy, diploidy, polyploidy. N number, 2n number, 3n number. When the chromosome number is less or more, addition or deletion of the chromosome, it is aneuploidy. Aneuploids are further classified into haploids and hyperploids. Here haploidy, it having the monosomy when one chromosome is less than the double number. When nullisomy, two chromosomes are less than the double number. In the hyperploidy, we will find that when one chromosome number is more, 2n plus 1. Suppose example 16, double number is 16. When additional chromosome number 1 is there, एक chromosome जेव्हा जास्त असतो, that is called as 2n plus 1. Tetrasomy, when the two chromosomes are more than the double number, it is the 2n plus 2. So it is called as the tetrasomy. So these are the functions and how they are called: ploidy, euploidy, polyploidy, then the aneuploids. Here the classification is made. Now we know that here we have to study here another bit, that is called as the structure of chromosome. How the chromosome looks like. We know that chromosomes, they are half from the maternal side, half from the paternal side. When we study here a single chromosome, the chromosome having two chromatids, it is given in the figure. Chromosome having two chromatids at upper arm, two chromatids at the lower arm, and they are connected here with a centromere. They are connected by the centromere. We will find here the two chromatids are there, centromere is here, then you will find here matrix. These are the parts of the chromosome. We are going to study here the parts of the chromosome, and then we have to study the secondary constriction. See here, satellite is shown here, then the nucleolus is side of the satellite, then here we get the secondary constriction. Then another more constriction, that is the primary constriction we get, that is called as the centromere. Then the secondary constriction is
present at upper side, it is the second constriction. It is more than one second constriction, and at last we will find the telomere. So these are the secondary constrictions. Again, keep in your mind that to study the parts of the chromosome, at the central side centromere is present, and the centromere having the chromatids at upper side and the lower side. At both sides we will find that here the chromatids are present, centromere present at the middle side, and we will find here the matrix. These are parts of the chromosome. The secondary constriction, when we study here, the satellite is there, nucleolus is there, then double-stranded structure chromonemata is present and throughout the chromosome. पूर्ण क्रोमोझोमच्या मध्ये हा chromonemata म्हणजे डीएनए स्ट्रक्चर आपल्याला या ठिकाणी मिळतं. The satellite secondary constriction, primary constriction, centromere is there, then the secondary constriction, and the uppermost side consisting of the telomere. What we get in the study of the parts of the chromosome? Chromosomes are studied under microscope. During the cell division, they can be studied. पेशी विभाजनाच्या वेळी या क्रोमोझोमचा अभ्यास करता येतो. हा मायक्रोस्कोपिक स्टडी आहे. याच्यामध्ये आपल्याला सेल अभ्यास करता येतो. आपण पाहतो की मुळाच्या मध्ये ओनियन कांद्याच्या मुळाच्या मध्ये मायटोसिसचा आपल्याला अभ्यास करता येतो, आणि मायटोसिस एकसूत्री विभाजन शरीराच्या बांधणीसाठी आवश्यक असणारं हे मायटोसिस. तर मियोसिसचा अभ्यास आपल्याला कांद्याच्या फुलामध्ये, त्याच्या फुलामध्ये आपल्याला टीज करून बारीक करून मियोसिस पाहता येतो. तर आपल्याला सेल डिव्हिजनच्या मध्ये या क्रोमोझोमचा अभ्यास करता येतो. आपल्याला माहिती आहे की मायटोसिस एकसूत्री विभाजन आपल्याला त्याच्या वेगळ्या वेगळ्या स्टेप्स आहेत. त्याच्यामध्ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ह्या सर्व आपण अभ्यास केलेला आहे. या ठिकाणी मायक्रोस्कोपिक स्टडीमध्ये आपल्याला मायक्रोस्कोपमध्ये ते ॲसिडोकार्बन टाकून किंवा काही वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे स्टेन्स त्याच्यामध्ये टाकून या स्टेजेसचा अभ्यास करता येतो. मेटाफेज स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. मेटाफेज स्टेजच्या मध्ये या मायक्रोस्कोप यामध्ये या क्रोमोझोमचा अभ्यास करता येतो. द क्रोमॅटिड्स दे आर जॉइंट टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर. These are the chromatids upper side and at the lower side. They are joined together by the centromere. Now we can find that the primary constriction has disc-shaped plate. The primary constriction has disc-shaped plate. It is called as kinetochore. It is called as kinetochore. The primary constriction has disc-shaped plate. It is called as kinetochore. Now the additional constrictions, they are called as the secondary constriction. See here, you will find here additional here constriction 1, here secondary constriction 2. So additional constriction they are called as the secondary constriction. Now satellite is attached to the secondary constriction. It is satellite is attached to the secondary constriction. Now the chromatids, now these chromatids. The chromatids are how they are long, लांब आहेत, ते slender, straight आहेत. Highly coiled DNA thread is present in them. Highly coiled DNA thread is present in them. It is called as the chromonema. It is called as the chromonema. The DNA structure, it is called as the chromonema. And chromatids has double-stranded DNA. DNA कसा आहे याच्यामध्ये? Double-stranded आहे. Chromatids has double-stranded DNA. Now see here, depending upon the position of centromere, depending upon the position of centromere, see here, या ठिकाणी बघा, हा centromere आहे, हा exact centerला आहे. Position of the centromere, हा exact centerला आहे. It is called as metacentric. It is called as metacentric. सेंटरच्या थोडा बाजूला असेल, म्हणजे सेंटरला नाही पण थोडासा बाजूला असेल, सब मेटासेंट्रिक. त्याच्यानंतर एका काठावर असेल तर तो टिलोसेंट्रिक, आणि नसेलच एकदम लास्टला असेल, दॅट इज कॉल्ड एज द ॲक्रोसेंट्रिक. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन which is given
or which is given or made by the scientist for our study. According to the position of the सेंट्रोमियरच्या पोझिशनवरून त्या ठिकाणी 4 प्रकारचे क्रोमोझोम्स आहेत. सियर हा नंबर 1 आहे, ज्याच्या सेंट्रलला सेंट्रोमियर आहे एक्झॅक्ट, आणि दोन्ही साईडला अपर आणि लोअर आर्म आहे, क्रोमॅटिड्स आहे. दॅट इज द मेटासेंट्रिक. इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल V. इफ सपोज असाइड फ्रॉम इट, तो थोडासा बाजूला आहे, तो आहे सब मेटासेंट्रिक. इट इज लुकिंग लाईक L. देन शेवटच्या थोडा जवळपास आहे, इट इज द टिलोसेंट्रिक अँड ॲक्रोसेंट्रिक. देर इज विल फाइंड देर इज नो second arm, only one arm is there. So this is the classification which is made for the study of the chromosome. Now in the today's period what we have studied the functions of the chromosome. These are chromosomes are the carriers of heredity. The number is constant in every species on the earth. पृथ्वीवरच्या प्रत्येक त्या स्पेसिसमध्ये क्रोमोझोम नंबर हा कायम असतो. म्हणूनच हा आपल्याला फायलोजेनीमध्ये आणि टेक्झॉनॉमीमध्ये आपल्याला अभ्यासाच्या कामी येतो. आपण त्यानंतर प्लॉइडी डिग्री ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्रायमरी बेसिक नंबर, हा नंबर ज्या प्रकारे रेप्लिकेट झालेला आहे एक्झॅक्ट आहे त्याला आपण यूप्लॉइडी असं म्हणालो. तो यूप्लॉइडी काय आहे? मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, मे बी इन द नंबर ऑफ मल्टिपल ऑफ n number. Then when the number is we can say less or more, दोन्ही आहे, कमी आणि जास्त आहे, then it is called as the aneuploidy. It is further divided into haploidy, monosomy, less than diploid number, one number is less. Nullisomy, when the two chromosomes are less than the double number. Then hyperploidy, when the trisomy, 2n plus 1. Tetrasomy, 2n plus 2. And here is the structure of the chromosome: centromere, chromatids, matrix is present there. These are the parts of the chromosome: satellite, nucleus, again chromolemata, then secondary constriction, primary constriction where the centromere is located, then the secondary constriction, and telomere. The structure is like this one. It can be studied under the microscopic study, under the microscope. So microscope, what microscope shows us, microscope आपल्याला काय दाखवतो असतो, तो मॅग्निफाय करतो आणि रिझोल्यूशन करतो. मॅग्निफाय करणं म्हणजे मोठा करणं, रिझोल्यूशन म्हणजे त्याच्यामध्ये काय कंटेंट आहे त्याचा अभ्यास आपल्याला हा मायक्रोस्कोप स्टडीमध्ये आपल्याला करता येतो. सेंट्रोमियरला हे क्रोमोझोम अटॅच असतात. त्या ठिकाणी 4 प्रकार या ठिकाणी आहेत की क्रोमोझोम जर एक्झॅक्ट सेंटरला असेल तर मेटासेंट्रिक, थोडा बाजूला असेल सब मेटासेंट्रिक, एक्झॅक्ट साईडच्या जवळ असेल टिलोसेंट्रिक, आणि त्याच्या बाजूला जर 2 आर्म नसतील ॲट वन पॉईंट इट मे बी प्रेझेंट ॲट द वन एंड, then it is called as the acrocentric. So this is the study of the chromosome, functions of the chromosome and how they are classified according to their equalness, less or more in number than the haploid or diploid number. Thank you.